Если вы посмотрите это видео до конца, я обещаю вам то, чего вам никто раньше не обещал. Ты больше никогда не будешь просить внимания, сообщений, признания. Ты поймешь раз и навсегда, почему его молчание так тебя разрушает. И даже больше того, вы научитесь помогать ему осознать и почувствовать, что он потерял кого-то бесценного. Не с помощью игр, не с помощью манипуляций, а с помощью чего-то бесконечно более сильного вашей эмоциональной трансформации. То, что я вам сейчас расскажу, основано на сцене, которая произвела на меня глубокое впечатление. И, возможно, в глубине души вы испытали нечто подобное. Это был обычный день. Я был в приемной, когда в мой кабинет вошла женщина. Элегантная, подтянутая. Ее волосы аккуратно собраны сзади, осанка величественная. Она руководит компанией, у нее 2 замечательных детей, и она уже пережила тяжелый развод. Она из тех женщин, которым весь мир аплодирует стоя. Но в тот день она не могла перестать плакать. Ее трясло. Она сказала: «Он заблокировал меня в WhatsApp. Я не понимаю. Еще вчера у нас все было хорошо. Я слушал молча, но внутри меня что-то кричало. Как это возможно, что такая необыкновенная женщина разочаровывает того, кто видел ее лишь по выходным, кто появлялся, когда хотел, исчезал, когда ему было нужно, и все равно занимал в ее жизни больше эмоционального пространства, чем любая победа». И тут меня осенило. Существует тихая, невидимая эпидемия. Эпидемия, которая особенно затрагивает самых сильных, самых щедрых, самых стойких женщин. Женщины-львицы на работе, в материнстве, в жизни. Но в любви они выпрашивают крохи, словно растерянные подростки. Почему? Почему эти невероятные женщины, пережившие трагедии, потери, предательства и новые начинания, терпят крах перед лицом молчания эмоционально неглубокого мужчины? Ответ жесток, и, возможно, именно его вам сейчас и нужно услышать, потому что боль, которую они чувствуют не из-за него, это нечто гораздо более глубокое. Это все, что они отдали в жизни, всю свою любовь, всю свою силу, всю свою преданность, и что так и не было по-настоящему оценено. Молчание мужчины открывает дверь в пустоту, берущую начало в далеком прошлом, из детства, из юности, из отношений, где ей приходилось доказывать свою правоту, настаивать, быть достойной. И вот тут-то и начинается фатальная ошибка, когда она начинает путать отсутствие с отвержением, а отвержение с чувством вины. Когда она спрашивает себя: «Что я сделала не так? Где я допустила ошибку?» Но правда еще более жестока и в то же время освобождает. Проблема была не в тебе. Ты научился любить, жертвуя собой. Верить, что чем больше отдаешь, тем больше любви заслуживаешь в ответ. Тебя приучили быть незаменимым, чтобы тебя ценили. Но в любви это ловушка, потому что чем больше ты пытаешься доказать свою ценность, тем яснее он понимает, что ему не нужно прилагать никаких усилий. Чем больше ты приспосабливаешься, тем больше он успокаивается. Чем больше ты себя принижаешь, тем больше он чувствует себя вправе исчезнуть. И вот вопрос, который может быть болезненным, но его необходимо задать. Сколько раз вы переставали быть чьим-то приоритетом, думая, что с терпением, с привязанностью, с преданностью вас когда-нибудь выберут? Но этот день так и не наступил, а пришла блокада, исчезновение, вакуум. И даже несмотря на то, что ваше сердце разбито, вы все еще пытаетесь оправдаться. О, он запутался, у него травмы, ему нужно время. Нет, он не растерян. Он чувствует себя комфортно, потому что он усвоил, что может уйти, когда захочет, и что ты всегда будешь рядом. Что ты напишешь ему, даже если тебя проигнорируют, что ты останешься готовой рядом и понимающей, даже когда он исчезнет без объяснений. И это не любовь, это эмоциональная зависимость. Вы зависимы от того, кто дает вам крохи. И это происходит потому, что ваш мозг, тот самый, который помог вам построить карьеру, вырастить детей и выиграть битвы, находится под воздействием химической ловушки. Да, химия.
Каждый раз, когда он появляется после исчезновения, ваш мозг вырабатывает дофамин. Это всплеск удовольствия и облегчения. А вскоре после этого повышается уровень кортизола, гормона стресса, тревоги и боли. Это порочный круг, и чем дольше ты в нем остаешься, тем сложнее выбраться, потому что дело уже не в нем. Речь идет о том, что вы пытаетесь вернуть себя посредством его внимания. Ты смотришь ему в глаза, ища подтверждение того, что ты достойна любви, что ты самодостаточна, что ты заслуживаешь быть выбранной. И вот правда, которая может перевернуть все с ног на голову, вы уже являетесь всем этим. Но пока вы зависите от других, которые заставляют вас чувствовать себя именно так, вы будете продолжать просить то, что и так должно быть переполнено изнутри. Вы полноценная женщина. Вам не нужно бороться за то, чтобы он вас увидел. Вам срочно нужно, чтобы снова увидеть себя. И это поворотный момент. Женщина, которая видит себя, слушает себя, уважает себя, больше не нуждается в мольбах. Она притягивает, она выбирает, она навязывает свое присутствие даже в тишине. И это начало революции. Но прежде чем это произойдет, вам придется ответить на последний вопрос. А что, если его отсутствие — это не боль, а зеркало твоего отсутствия? Именно об этом мы поговорим в следующей части. И когда вы поймете, что происходит у вас в голове, все начнет обретать смысл. Вы когда-нибудь задумывались, почему вам так больно, когда он видит вас и не отвечает? Почему ваше сердце учащенно бьется, когда вы видите, что он в сети, но не пишет? Почему вы теряете сон, аппетит, теряете концентрацию даже на самых простых вещах? Из-за того, кто едва ли пытается быть рядом, ты не преувеличиваешь, ты не слишком навязчив. То, что происходит внутри тебя, реально, и этому есть объяснение. Объяснение, которое выходит далеко за рамки того, что говорят твои друзья, что предлагают готовые советы из интернета или что пытается понять твой логический ум. Что происходит внутри тебя? Биохимические, неврологические и глубоко эмоциональные. Представьте, что вы дома. Ночь, свет выключен, тишина густая. Вы берете телефон автоматическим жестом, уже немного нервничая, открываете приложение, видите, что оно онлайн, сердце учащенно бьется, а потом ничего, ни сообщений, никакого сигнала, только темная пустота на экране. И как будто в этот миг вы увядаете изнутри, вы пытаетесь рационализировать. Он должно быть занят. Это всего лишь приложение. Меня это не волнует, но его это волнует. Очень волнует. И знаете почему? Потому что твоя нервная система была настроена интерпретировать это отсутствие как угрозу. Для вашего мозга это молчание не просто отсутствие общения. Это чувство заброшенности, отвержения, лишения любви. И для ума, с детства, сформированного на поиске одобрения, это активирует тот же внутренний сигнал тревоги, который сработал бы в случае физической опасности. Вы чувствуете страх не перед чем-то внешним, а переднее быть любимым. И вот тут-то и возникает самая жестокая ловушка из всех. Непостоянная любовь. Это те отношения, где внимание приходит и уходит, где он появляется интенсивно, заставляет тебя чувствовать себя желанной, живой, особенной, а потом исчезает на несколько дней. Он отменяет свидания, он охладеет разговоры, он притворяется нормальным, когда появляется снова. И ты, даже зная, что что-то не так, оставайся, жди, адаптируйся. Потому что, как наркотик, прерывистое внимание создает пики удовольствия, за которыми следуют спады боли, и ваш мозг живет ради следующего пика. Вам уже не хочется, вам нужны те ощущения, которые он дает вам, когда он присутствует. Это искра дофамина. Это мгновенное облегчение, которое заставляет тебя на несколько секунд забыть, как плохо тебе было до этого. Но, как и у любого наркотика, эффект быстро проходит, и ломка болезненна. 42-летний пациент однажды сказал мне: «Доктор, он мне больше не нравится, но я все жду его появления, словно он воздух, которым я дышу». Это предложение затронуло меня,
потому что оно описывает то, что чувствуют и не могут объяснить многие женщины. Чувство эмоционального похищения, как будто твой покой был взят в заложники кем-то, кто ничего не обещал, но и никогда по-настоящему не уходил. И это потому, что в глубине души ты не борешься за это. Ты борешься против старой раны. Возможно, вы выросли, слыша, что нужно хорошо себя вести, чтобы вас любили, что нужно получать хорошие оценки, заботиться о братьях и сестрах, не быть слишком назойливым, быть полезным, быть идеальным. Возможно, вы слишком рано усвоили, что любовь — это то, чего вы заслуживаете, а не то, что просто получаете. И теперь, во взрослом возрасте, эта программа остается активной. Вот почему, когда кто-то вас игнорирует, все ваше тело сдает. Сердце учащенно колотится, разум наполняется догадками. Вы вновь переживаете страхи, о существовании которых даже не подозревали. Это тело 40, 50 или 60-летней женщины, реагирующее со страхом 7-летней девочки. Это сильная, профессиональная, независимая женщина, которая вдруг чувствует себя маленькие, беспомощные, одноразовые. И как бы вы ни пытались это рационализировать, химия уже взяла вверх. Ваш мозг связал это с чувством облегчения, и то, что должно было быть эмоциональным выбором, превратилось в эмоциональное навязчивое желание. Но вот трудная и необходимая истина. Проблема не в нем. Он просто спусковой крючок. Настоящая проблема — это эмоциональная система, которая была сформирована так, чтобы искать безопасность там, где существует только нестабильность. Это ваше тело, зависимое от колебаний. Это ваш мозг, путающий адреналин со страстью, отсутствие со значимостью, тишину с глубиной. Думаете, он напряженный? Может быть, он просто рассеянный и непредсказуемый. И это рождает в вас мысль, что вам нужно завоевать его, понять его, спасти отношения. Но эта настойчивость не любовь. Это реакция выживания. Это ваша лимбическая система пытается защитить вас от боли, покинутости, унижения и отчуждения. И именно поэтому вы замыкаетесь в себе, приспосабливаетесь и оправдываетесь, потому что ваше тело верит, что если оно сможет вернуть вас, вы снова будете в безопасности. Но знаете, что во всем этом самое разрушительное? Этот эмоциональный танец, эта безмолвная игра похищает тебя. Он похищает твой покой, твою самооценку, твою спонтанную радость. Он похищает твои хорошие дни, твой сон, твои любимые песни, твою концентрацию, твой свет. Ты начинаешь жить, основываясь на том, что он делает или не делает. Если он отвечает, ты расслабляешься. Если нет, твой мир рушится. Твоя ценность становится зависимой от уведомлений. И это изматывает, выматывает несправедливо, потому что ты уже так упорно боролся в жизни. Ты заботился о стольких людях. Ты так многим пожертвовал, чтобы все продолжалось. Почему именно сейчас ты должен бороться за того, кто и пальцем для тебя не пошевелит? Ответ кроется в решении, которое никто не сможет принять за вас. Разорвите этот цикл. И это не значит стать холодным, циничным или равнодушным. Это значит начать распознавать, когда вами эмоционально манипулирует ваша собственная нейрохимия. Это значит уйти не из гордости, а из чувства самозащиты. Это значит отстраниться, даже если вы все еще скучаете по кому-то, даже если вам все еще больно. На днях одна женщина сказала мне: «Я думала, что если он меня заблокирует, я умру внутри». И в каком-то смысле так и случилось. Но теперь я понимаю, что умереть должна была именно та часть меня. Та часть, которая умоляла, чтобы ее выбрали. Это символическая смерть нужды и возрождение любви к себе. Тебе не нужны его ответы. Тебе нужно восстановить связь с собой. Он не тот, кто даст тебе покой. Ты тот, кто перестанет уступать ему покой. И поверьте мне, когда начинается это воссоединение, происходит нечто волшебное. Вы начинаете вспоминать, кем вы были до того, как потеряли себя в этом поиске. Вы снова начинаете прислушиваться к себе, уважать себя,
ставить себя на первое место. И ваше тело, ваш разум, ваша душа, они начинают понимать, что не его присутствие спасает вас. Это ваше собственное присутствие. И это меняет все. А теперь ответьте мне честно. Сколько раз вы с радостью надеялись, что вас выберут снова? Сколько раз вы изо всех сил старались быть понимающим, внимательным и щедрым, но при этом оставались на заднем плане из-за человека, который едва мог справиться со своими эмоциями? И еще хуже. Сколько раз, несмотря на его молчание, холодность и непоследовательность, вы все еще думали, что проблема в вас? Вот о чем нам нужно поговорить сейчас, потому что есть болезненная, но и освобождающая правда, которую необходимо высказать. Женщины, которые больше всего страдают от любви, часто оказываются теми, кто больше всех заботился о других на протяжении всей своей жизни. Да, они сильные. Те, кто все решает, те, кто предвидит хаос и избегает бурь. Те, кого никогда не считали хрупкими, потому что они всегда были заняты спасением других. Те, кого с юных лет учили видеть чужую боль превыше своей собственной. Может быть, вы тоже так считаете. Вы можете понять, когда кто-то печален, еще до того, как он это осознает. Вы чувствуете напряжение в воздухе и стараетесь избежать конфликта. Вы слушаете даже когда никто не говорит, и благодаря своей острой чувствительности вы в итоге становитесь эмоциональное убежище для тех, кто не знает, как позаботиться о себе. Но за этот дар приходится платить высокую цену, потому что со временем ваш внутренний компас меняется. Вы больше не знаете, что чувствуете. Вы понимаете только то, что нужно другим. Вы больше не знаете, хотите ли вы чего-то. Вы понимаете только то, что с другим человеком все в порядке. И где-то по пути вы путаете любовь с миссией спасения. И вот тут-то и рождается самая жестокая закономерность из всех, когда вы притягиваете эмоционально недоступных мужчин, как будто они проекты, которые нужно исправить. Вы заметили это? Комментарий ниже. Вы когда-нибудь были в отношениях с человеком, который казался сломанным, и чувствовали, что ваша обязанность вылечить его? Ваша история может помочь другим женщинам, которые сейчас переживают то же самое. Такие отношения подобны эмоциональным зыбучим пескам. Поначалу он кажется глубоким, загадочным, даже очаровательным в своей боли. Вы чувствуете его уязвимость, думая, что в ней есть потенциал. А затем начинается цикл. Он то приближается, то отдаляется. Он показывает свою хрупкость. То обвиняет вас в излишней напористости, а вы вместо того, чтобы защитить себя, удвойте заботу, удвойте терпение, утройте преданность. Ты готовишь, ты прощаешь, ты ждешь, ты даже меняешь свою сущность, чтобы вписаться в его молчание. Но он не меняется, потому что правда в том, что никто не меняется из благодарности. Люди меняются только тогда, когда сами этого хотят, а не тогда, когда кто-то пытается их спасти. Знаю, это трудно принять, потому что где-то в глубине души ты все еще веришь. Если я буду любить его достаточно сильно, он заметит, он проснется, он останется. Но если любить слишком сильно кого-то, кто к этому не готов, то возможен только один финал. Ты теряешь себя. И вот тут возникает вопрос, который меняет все. К своей личности вы пожертвовали, пытаясь быть принятым кем-то, кто даже не знал, чего хочет, кажется и думает. Одежду, которую ты стала носить, чтобы понравиться, то, как ты говорила, чтобы не напугать. Планы, которые ты отложила, те моменты, когда тебе хотелось плакать, но ты сдерживала слезы, потому что у него и так проблем хватает, счет приносят всегда. И самое извращенное, что когда он понимает, что вы всегда рядом, приспосабливающаяся, щедра, понимающая, он становится самодовольным, потому что вы понимаете, что вам не нужно расти, вам не нужно совершенствоваться, вам не нужно идти на компромиссы. Он знает, что ты будешь продолжать отдавать все силы, даже если не получишь почти ничего. И это его отталкивает. Как бы противоречиво это ни звучало, чем больше вы уступаете, тем больше он отступает,
потому что что-то внутри него говорит: «Я не заслуживаю всего этого». Или еще хуже: «Она любит меня так сильно, что мне не нужно прилагать никаких усилий». И вот мощное размышление. Живете ли вы в отношениях взаимности или в процессе самоуничтожения, замаскированном под любовь? Оставьте комментарий здесь. Не бойтесь, ваш порыв может освободить кого-то. Он может освободить даже вас. Я помню одну пациентку, назовем ее Кларой. Клара была той женщиной, которую все хвалили. Образцовый профессионал, верный друг, преданная дочь и безупречная мать. Но в любви она превратилась в тень. Она встречалась с мужчиной 3 года, который исчезал с важных свиданий, избегал серьезных разговоров и всегда говорил: «Я не готов». Клара ждала. Клара об этом позаботилась. Клара верила, пока однажды после очередного необъяснимого отсутствия она не сказала мне: «Я чувствую себя эмоциональной подушкой. Он ложится на меня, когда устает, но никогда не берет меня с собой, когда встает». Это уничтожило меня изнутри, потому что это была правда. Она не была партнером, она была поддержкой, она была облегчением, она была кратчайшим путем к его покою и лабиринтом к своему. И, возможно, вы испытываете то же самое. Просыпаться каждое утро и пытаться понять, что ты сделал не так. Когда на самом деле ошибка заключалась в том, что мы так долго принимали так мало от того, кто никогда не был готов дать больше, но теперь происходит нечто, что может стать преобразующим, если вы это позволите. Вам больше не нужно ничего доказывать. Вам не нужно никого спасать. Вам не нужно уменьшаться, чтобы вписаться в какое-то пространство. Тебе просто нужно вернуться к себе. И когда происходит это возвращение, все меняется. Да, боль сохраняется некоторое время, но он начинает растворяться, потому что твое тело понимает, что ему больше не нужно умолять, что ему больше не нужно истекать кровью в тишине, что ему больше не нужно бороться, чтобы быть замеченным. И именно в этот момент рождается нечто новое. Ваше присутствие, твердое присутствие, спокойствие полное, который больше не склоняется перед чьим-либо отсутствием, кто больше не согласен быть фоном в историях, которые недостойны своего основного места. В конце концов, вы центр, ты солнце, вы сама история. А кто не умеет этого видеть, тот пусть научится, или что произойдет. В 2022 году группа нейробиологов из Стэнфордского университета опубликовала интригующее исследование. Они проанализировали активность мозга людей, переживших болезненные расставания, и обнаружили нечто удивительное. Область мозга, активируемая во время романтического отвержения, та же самая, которая активируется в случаях сильной физической боли. Другими словами, для вашего мозга игнорирование или отвержение причиняют такую же боль, как перелом кости. Но это исследование не объяснило, и большинство людей никогда не поймут, что существует и второй вид боли, гораздо более тихий и более глубокий — боль потери себя в попытках удержать другого человека рядом. И эта боль самая опасная, потому что она не приходит извне, она приходит изнутри. Это проявляется медленно, почти незаметно. Сначала ты терпишь короткие паузы, затем ты принимаешь неубедительные оправдания. Вскоре ты начинаешь оправдывать то, что не может быть оправдано. И сам того не осознавая, ты уже не знаешь, где заканчивается любовь, и начинается страх быть брошенным. Именно в этот момент возникает желание заполнить каждую паузу, послать еще одно сообщение, позвонить, спросить, все ли в порядке, даже если вы знаете, что не ваша ответственность решать то, с чем он не хочет сталкиваться. Ты слишком много говоришь, ты слишком много стараешься, ты слишком много отдаешь, потому что в глубине души он верит, что шум его присутствия может предотвратить покинутость. Но именно здесь и проявляется самая сильная идея всего этого путешествия. Сознательное молчание не как месть, не как манипуляция, а как радикальное возвращение к себе. Тишина, рожденная любовью к себе, не пуста. Это священная территория.
Это дом, это пространство, где вы можете снова обрести индивидуальность, не беспокоясь о том, что вас заметят. Пациентка Анна, 56 лет, рассказала мне то, что я никогда не забуду. После 3 лет попыток сохранить отношения с эмоционально неуравновешенным мужчиной, она, наконец, перестала писать, перестала оправдываться, перестала пытаться. И он сказал мне: «Доктор, сначала это был ад. От тишины у меня заколотилось сердце. Но через 2 недели я впервые за много лет услышал собственное дыхание. И в этом-то все и дело. Вы так много жили, реагируя на его мир, что забыли прислушиваться к своему. С каждым ожиданием уведомления, с каждым ответом, который не приходит, с каждым отсутствием, которое причиняет боль, ты отдаляешься от себя. И исцеление не начинается с его возвращением. Исцеление начинается, когда вы перестань заставлять себя идти к нему. Вот почему молчание так сильно. Потому что оно полная противоположность эмоциональной зависимости. Это устранение зависимости. Это пауза, которая восстанавливает вашу нервную систему и отучает ваш мозг от токсичного адреналина неопределенности. И более того, именно в тишине вы снова начинаете слышать свои желания. Что вы хотите есть? Какая музыка вас трогает? Что заставляет вас смеяться? Именно в тишине вы вспоминаете, о чем мечтали, прежде чем вас поглотила потребность спасти того, кто никогда не просил о спасении. И если вы позволите, вот факт, который может сделать вас еще более осознанными, недавние исследования в области эмоциональной психологии показывают, что в несбалансированных отношениях партнер, который меньше говорит и менее доступен, обычно обладает большей эмоциональной силой. Не потому, что он лучше, а потому, что он устанавливает сознательно или нет ритм отношений. А теперь скажите мне, сколько раз вы позволяли его молчанию диктовать темп вашей самооценки? Вы когда-нибудь замечали, как меняется ваше настроение при его появлении? Как усиливается ваша тревога, когда он исчезает? Как вы можете оценивать свои дни по присутствию или отсутствию человека, который не должен иметь над вами такого контроля? Оставьте комментарий ниже, если хотите открыть свое сердце. Иногда выразить свои чувства словами — это первый шаг к свободе. Молчание, если его использовать осознанно, восстанавливает эту силу. Это не для того, чтобы кого-то наказать. Это для того, чтобы спасти тебя. Чтобы вы снова смогли оказаться в центре своей истории. Чтобы вы перестали выпрашивать крохи внимания и вернулись за стол, где будут удовлетворены ваши собственные желания. И когда женщина соприкасается с этой тишиной, происходит что-то почти магическое. Она меняется не резко, не так, будто кто-то пытается казаться равнодушным. Но как человек, который воссоединяется со своей глубочайшей правдой, она начинает ходить по-другому, выглядеть по-другому, говорить по-другому, потому что что-то внутри нее наконец поняло, что ей больше не нужно кланяться. Это изменение ощущается, воспринимается. И да, часто, когда это происходит, он возвращается, смущенный, сожалеющий, говорит, что скучает по тебе, но ведь что-то уже изменилось в тебе, потому что теперь вам не хватает чего-то еще, твоего покоя, твоей ясности, той женщины, которую ты вновь обрел, когда перестал пытаться быть незаменимым для того, кто рассматривал тебя как вариант. И когда эта женщина встает не с гневом, а с присутствием, мир меняется, потому что она не требует уважения, а наданной уважать. Ей не нужно объяснять свою ценность. Она занимает его ценность. Она не грозится уйти. Она или если место недостойно вашего присутствия. И этому нельзя научиться, читая крылатые фразы или просматривая мотивирующие видеоролики. Это познается в тишине, в пространстве, где ваш внутренний голос становится громче голоса вашей нужды. Вам не обязательно кричать, чтобы вас услышали. Вам просто нужно, если вы слушаете с большим мужеством, чем слушаете его отсутствие. Вот тут-то все и начинается. В тишине, где ты наконец обретаешь себя,
Вам больше не нужно бороться. Ни для ответов, ни для присутствия, ни для любви. Вы сделали все, что могли. Ты писал длинные сообщения, пытаясь объясниться. Ты терпел молчание, которое разрывало тебя на части. Она сдерживала слезы в ванной, говоря тебе, что все хорошо. Ты убеждал себя, что он просто запутался или боится вмешиваться. Она чувствовала себя виноватой, требуя от тебя самого минимума, как будто требование последовательности было слишком. Но теперь пришло время понять телом, сердцем и совестью, что любить — это не исчезать, чтобы вписаться в чужой мир. Любить — это не значит терпеть невыносимое. Любовь — это не нести другого человека на своей спине, надеясь, что однажды он посмотрит на тебя с благодарностью, которой так и не дождался. И вы это знаете. Потому что если ты зашел так далеко, то это потому, что-то в тебе уже начал пробуждаться. И когда происходит это пробуждение, формируется новое понимание. То, что вы испытываете, может быть не любовью, а привязанностью, замаскированной под преданность. Привязанность заставляет вас верить, что вам нужен другой человек для того, чтобы быть целостным, что без него жизнь теряет свой вкус. Если он уйдет, все потеряет смысл. Но настоящая любовь не поглощает, она созидает. Настоящая любовь — это выбор, а не зависимость. Это дополнение, а не односторонние усилия. Это свобода, а не эмоциональный надзор. И вы этого заслуживаете. Вы заслуживаете того, чтобы вас любил кто-то, кому не нужно, чтобы вы принижали себя, чтобы вписаться в его жизнь. Для тех, кто восхищается вашей силой, вашей чувствительностью, вашим присутствием и не пытается разрушить это из-за того, что чувствует угрозу. Но прежде чем найти эту любовь, вам нужно сделать то, чего вы, возможно, никогда не делали в своей жизни, если вы этого хотите. Если вы выберете не как речь, а как ежедневную практику, это значит перестать возлагать надежды на его следующий жест и начать вкладывать энергию в создание той женщины, которой вы были до того, как начали просить о ласке. Это значит понять, что тебя нетрудно любить. Ты просто пытаешься добиться любви не там, где надо. И когда это действительно осознается, когда эта монета попадает в цель, открывается совершенно новый мир. Перестаньте оправдывать то, что не имеет оправдания. Перестаньте принимать крохи с благодарностью. Перестаньте пытаться исправить сломанных людей, полагая, что это докажет вашу ценность. И что самое невероятное, вы начинаете притягивать что-то совершенно иное, потому что теперь вы вибрируете на другой частоте. Вы заметили это? Когда женщина действительно выбирает себя без необходимости что-либо объявлять, все вокруг нее меняются. Как она ходит, как она говорит, как она реагирует. Она не умаляет, она не торопится, она не винит себя. Она действует с легкостью человека, знающего, что она приз. И мужчины это чувствуют, весь мир это чувствует. Вот в чем разница между теми, кто любит через недостаток, и теми, кто любит через избыток. Женщина, которая по-настоящему любит себя, не становится холодной, она становится селективной, она не закрывает сердце. Она открывает проницательность. Она не избегает отношений. Она просто больше не ввязывается в отношения с кем попало. Это эмоциональная элегантность. Тот, кому не нужно ничего доказывать, кто не кричит, кто не просит одобрения, она простои. Присутствие, сила, спокойствие. А что может быть более притягательным, чем человек, который знает, кто он, и не обсуждает это ни с кем? Если вы дошли до этого момента, и ваше сердце бьется чаще, возможно, это потому, что в глубине души, вы знаете, пришло время прожить новую главу. Глава, в которой вы больше не пытаетесь быть достаточными, потому что вы уже поняли, что так было всегда. Женщина, которой ты становишься, — редкость. Она не вступает в эмоциональные споры. Она не уменьшается. Она не слишком много объясняет. Она просто светит, и кто готов, тот остается. А кто нет, больше не вызывает землетрясений,
потому что теперь вы сосредоточены на чем-то большем. Твой мир. И это верный признак того, что трансформация началась, когда ваш мир становится приоритетом, когда вы предпочитаете молчание присутствию человека, который заставляет вас сомневаться в себе, когда вы перестаете гоняться и начинаете идти внутрь себя. Но, возможно, теперь вы задаетесь вопросом: «Хорошо, я все понимаю, но как мне применить это на практике? Как изменить шаблон, которому я следую десятилетиями?» Это правильный вопрос. И именно это я вам сейчас покажу. Один практично, эмоционально и осознанно, шаг за шагом, чтобы вы могли применить все, чему научились до сих пор, и превратить это осознание в реальные конкретные преобразующие действия. Сделай глубокий вдох. Закрой на мгновение глаза. Вы зашли так далеко. Вы столкнулись с болезненными воспоминаниями, осознали шаблоны поведения, которые причиняли боль, услышали правду, которую, возможно, никто раньше не осмеливался вам сказать. И все же ты остался, потому что внутри тебя уже есть сила, которая не сдается. Сила, которая, возможно, сдерживалась годами, но которая никогда не переставала пульсировать. Эта сила теперь требует пространства, просит присутствия, призыв к действию. Но не просто любое действие. Действие, соответствующее тому, кем вы хотите быть, а не тому, кем вам пришлось стать, чтобы выжить до сих пор. Сегодня я хочу дать вам план. Пошаговое руководство не жесткое, а символичное. Это не инструкция, а приглашение, потому что вам не нужны готовые формулы. Вам необходимо направление, принятие и, самое главное, разрешение вернуться к себе. Шаг 1. Восстанавливающая тишина. Выберите период времени. Это может быть 3 дня, это может быть неделя, чтобы практиковать осознанное молчание. Речь не о том, чтобы кого-то игнорировать. Речь о том, чтобы перенаправить свое внимание. В это время вы не будете искать, настаивать, проверять, тыкать или пытаться решить. Вы увидите, что вы чувствуете, когда не отправляете это сообщение, что происходит с вашим телом, когда оно не реагирует, какие внутренние голоса возникают в тишине. Принять к сведению. Не судите, просто смотрите. Это первый шаг к исцелению. Позвольте своему присутствию снова занять пространство, в котором сейчас доминирует отсутствие другого. Шаг 2. Эмоциональная инвентаризация. Возьмите блокнот. Да, на бумаге. Запишите в 2 столбца. Во-первых, все, что ты для него сделал. Во-вторых, все то, что вы перестали делать для себя в этом процессе. Это упражнение сложное, но оно четко показывает, где вы сбились с пути. Вы поймете, как часто вам приходилось заставлять себя молчать, чтобы не показаться напряженными. Сколько планов он отложил, чтобы сохранить мир. Сколько грустных воскресней она заполнила придуманными для себя оправданиями. И, возможно, увидев это на бумаге, вы начнете вспоминать ту женщину, которой вы были до того, как столкнулись со страхом быть отвергнутой. Шаг 3. Восстановление личности. Выберите 3 небольших ежедневных действия, которые воссоединят вас со своей сутью. Может быть, это связано с прослушиванием той песни, которую вы перестали слушать, потому что она ему не понравилась. Может быть, это возвращение к танцам в одиночестве в гостиной. Может быть, это прогулка без цели, просто чтобы почувствовать ветер на лице. Здесь важно не то, что вы делаете, а то жест возвращения к себе. Вы больше не будете жить согласно его ответу. Вы будете жить согласно своему собственному присутствию. Шагче. Новый стандарт заслуг. Эта часть имеет решающее значение. Каждый день перед сном напишите предложение, подтверждающее вашу ценность. Это может быть просто. «С меня достаточно». Мою любовь не нужно доказывать, она есть. Тот, кто не признает моей ценности, не заслуживает моего времени. Повторение этого ежедневно — это не клише, это перепрограммирование. Вашему мозгу нужно с помощью новых слов усвоить, что он больше не зависит от крох, чтобы чувствовать себя живым. Вы обучаете свою нервную систему,
что безопасность не приходит от присутствия другого человека. Она приходит от преданности себе. Шаг 5. Новый пакт. Пришло время заключить договор не с ним, с тобой. Договор никогда больше не покидать друг друга, больше не терпеть то, что тебя разрушает, только ради того, чтобы удержать кого-то рядом. Никогда больше не проси крох эмоций, когда ты главный пир. Запишите этот договор, подпишите его, поставьте дату, сохранять. Когда захотите вернуться, перечитайте. Ты иногда падаешь? Да. Будете ли вы скучать? Конечно, но теперь у вас будет ясность. А ясность — это начало свободы. Вам не обязательно быть идеальным. Нужно просто быть верным себе, и, возможно, по пути произойдет нечто необыкновенное. Вы обнаружите, что любовь, которую вы искали в других, ждала вас внутри вас. Вы со своей историей, ты со своими шрамами, ты с твоей смелостью начать все сначала, даже после того, как ты столько раз был сломлен, настал момент. Теперь, когда ты знаешь, теперь, когда ты почувствовал, пора действовать, и если это видео вас тронуло, пробудило в вас что-то, пожалуйста, не уходи тихо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео. И если вы чувствуете это в своем сердце, оставьте комментарий ниже, анонимно, если хотите, то, что вам больше всего нужно спасти в себе. Ваша история может стать зеркалом, которое поможет другой женщине начать исцеление. Вы не одиноки. Здесь есть пространство осознанности, присутствие тишины, но никогда заброшенности. Мы идем вместе, и ваш следующий шаг может все изменить.
You've normalized delay. You've normalized putting off your purpose for another day, but guess what? That other day isn't guaranteed. Life doesn't owe you more time. You don't know how many Mondays you've got left. And even if you did, what kind of life are you building by constantly delaying your breakthrough? Procrastination is the killer of momentum. It's the dream assassin that doesn't need to fight hard. It just waits for you to relax. Because the truth is, success doesn't require genius. It doesn't demand perfection. It demands urgency. It demands consistency. It demands that you show up when you don't feel like it. That you work when you're tired. That you move even when there's no applause. And procrastination is the voice in your head telling you the exact opposite. Take it easy, it says. You've got time, it whispers. But later never comes. Only now is real. And let's be honest, procrastination isn't about time management. It's about fear. Fear of starting. Fear of failing. Fear of not being good enough. You delay not because you don't care, but because deep down you care too much and you're afraid you won't measure up. So you choose to avoid, you distract yourself with the small stuff to avoid the big work that truly matters. You pretend to be busy when really you're just hiding, but let me tell you this, every minute you spend avoiding the thing that matters, you're feeding the fear. You're reinforcing the belief that you're not ready, not worthy, not capable. And that's a lie. You are ready, you are capable. But you've got to break the habit of waiting. You've got to wake up every day and decide that today matters. That this hour, this minute, this task is the bridge between who you are and who you're meant to be. You want transformation? You want success? Then stop flirting with your dreams and start showing up like they're already yours. Because until you treat your goals like they're urgent, they'll stay out of reach. You've got to get to a point where procrastination becomes painful, where delaying your vision feels like betrayal, where wasting a day hurts more than working through discomfort. You've got to rewire your brain to see action as your default setting, not waiting, not hesitating, not analyzing until you're paralyzed. Just doing, moving, executing. You don't need more planning, you need more doing. You don't need more motivation, you need more discipline. You don't need a sign. This is your sign. Look around at the people who are winning. They're not the smartest, the strongest, or the luckiest. They're the ones who got sick of waiting, sick of standing in their own way, sick of wasting potential. They decide they'd rather make mistakes while moving than stay perfect while stuck. That's how you beat procrastination. Not by eliminating it entirely, but by choosing action anyway. By recognizing the moment your brain tries to delay and doing it anyway. By showing that your vision matters more than your comfort. Because the truth is, your future is not built in some distant someday, it's built in this very moment, right now. With the decision you make next, are you going to sit back and wait for the right time, or are you going to rise up, punch procrastination in the mouth, and declare that your time is now? Because that's what greatness demands, not perfection, not permission, just action, raw, bold, relentless action, even if it's messy, even if it's scary, especially when it's hard. Stop lying to yourself, stop selling yourself short. You weren't born to hesitate, you weren't born to delay, you were born to execute, born to build, born to dominate. And every day you let procrastination win, you're losing more than time, you're losing yourself. Don't let that happen. Not today, not anymore. Time to fight back, one decision at a time, one step at a time, and it starts now. There's a voice inside your head, and it talks more than anyone else in your life. It's with you when you wake up, it walks with you through the day, and it whispers to you when you lie in bed. The question is,
Is that voice building you or is it breaking you? Because for most people, that voice isn't a coach, it's a critic. It's not lifting them up, it's keeping them down. And here's the scary part. They've been hearing that voice for so long, they started believing it. You're not good enough. You'll always mess it up. You'll never change. Who do you think you are? That's not truth. That's not reality. That's a loop, a broken record created by past pain, rejection, fear, and failure. And the more you listen, the deeper it wires into your identity. Negative self-talk is mental poison. You don't need enemies when your own mind is attacking you 24/7. You could be in the room with 10 people cheering you on, and one small voice in your head can still make you feel like you don't belong. You could have talent, ambition, and fire. But if the voice in your head says you're not enough, you'll sabotage your own greatness. That voice isn't just annoying, it's dangerous. It can stop you from starting, it can stop you from finishing, and worst of all, it can stop you from even trying. Think about this. When a friend makes a mistake, you tell them it's okay, you'll bounce back, you've got this. But when you mess up, what do you say? I'm such an idiot. Why do I always do this? I knew I'd fail. You talk to yourself in ways you'd never talk to someone you love. And that's the problem. If you wouldn't say it to someone you care about, why say it to yourself? Because the truth is, the most important relationship you'll ever have isn't with your parents, your partner, or your friends. It's with you. And if that relationship is toxic, no amount of success will feel like enough. You'll always feel like you're faking it, like you don't deserve it, like it's just a matter of time before it all crumbles. But here's the shift. Your mind is programmable. That voice, no matter how loud it's been, no matter how long it's ruled your life, can be retrained. You can change the dialogue. You can rewrite the script. You can catch yourself in the act and say, no, I'm done being my own enemy. I'm done tearing myself apart. I am not my failures. I am not my flaws. I am not my fear. You start by becoming aware. You don't fight the voice with more noise. You fight it with truth. You fight it with evidence. You remind yourself of what you've survived, of what you've built, of how many times you could have quit but didn't. You silence the lies by speaking louder with facts. And let me tell you this. Confidence is not about being perfect. It's not about never doubting yourself. Confidence is built every time you disobey that negative voice. Every time you say, I'm scared, but I'm doing it anyway. Every time you show up when that voice told you to hide. Every time you fall and rise again. That's how you shift the identity. That's how you take your power back. You don't have to be your worst critic. You can become your strongest ally. You can be the voice in your own head that says, let's go. That says, you've got this. But it won't happen by accident. It won't happen by hoping. It happens through repetition, through intention, through daily mental reps. Just like you train your body, you got to train your mind. Read powerful words. Speak life into yourself. Surround yourself with energy that fuels you. Stop letting the weakest parts of your past define the strongest parts of your future. And remember this, the most successful people in the world, they've heard the same voices you do. They've battled the same doubts, the same fears. The difference is they stopped listening. They chose to lead themselves instead. They chose new beliefs, and so can you. So the next time that voice shows up, and it will, don't let it win. Don't argue with it, replace it, rewrite it, reclaim your mind. Because if you win the war in your head, nothing outside you can stop you. Not failure, not rejection, not criticism, nothing. When you become your own biggest believer, the world has no choice but to follow your lead. Comfort feels good. It's where you find temporary relief, temporary peace. It's that place where you don't have to push yourself, where you can just sit back and breathe easy. But let me tell you something right now. Comfort is a trap.
It's the invisible cage that keeps your true potential locked up. It's the silent killer of growth. The moment you decide that comfort is more important than progress, you've already made the decision to settle for a life that's far beneath what you're capable of. Comfort is not your friend, it's the enemy disguised as relaxation, disguised as self-care, disguised as taking it easy. But let me ask you this, how many people do you know who reach greatness by taking it easy? How many legends, how many titans, how many icons do you know who achieved extraordinary success by staying comfortable? The answer is none. Every successful person you admire, they've been through hell. They've been through hardship. They've pushed themselves far beyond their comfort zone. They've made discomfort their best friend, their greatest ally. You see, growth doesn't happen in comfort. It happens when you're stretched beyond your limits, when you're forced to evolve, when you have no choice but to rise. When you seek comfort, you're making the decision to stop growing. You're choosing stagnation over expansion. You're choosing mediocrity over excellence. And here's the harsh truth, if you stay in your comfort zone long enough, you'll start to die inside. You'll lose your hunger, you'll lose your fire, you'll lose your ambition. Because the moment you settle for good enough, you've just created a gap between where you are and where you could be. And that gap is your enemy, that gap is your killer. The longer you sit in comfort, the further you drift from your destiny. Look at every great person who's ever lived. They all have one thing in comfort. They chose challenge over complacency. Struggle over ease, uncertainty over safety. You think they weren't scared? You think they didn't want to stay cozy, to relax, to avoid the hard stuff? Of course they did. But they knew that the moment they chose comfort, they would lose everything they were meant to become. So they pushed and they fought and they grew. They made discomfort their daily companion. And because of that, they created extraordinary lives. Lives that inspire others to get out of their own comfort zones. The truth is, your comfort zone is a prison. It's a prison that keeps you small, it keeps you safe, but it also keeps you stagnant. It convinces you that just getting by is enough. But deep down, you know it's not. You know there's more in you. You know you have greatness inside of you, but that greatness will never come out if you stay comfortable. Comfort doesn't help you become who you were meant to be. It helps you remain exactly where you are. And if you're okay with that, then by all means, keep seeking comfort. But if you're ready to take your life to the next level, if you're ready to play a bigger game, then it's time to step into discomfort. It's time to get uncomfortable. The first step to greatness is the willingness to be uncomfortable. You've got to push yourself every day to do the things that scare you, that challenge you, that stretch you beyond your limits. Every time you say yes to discomfort, you're saying no to average. Every time you choose to do the hard thing, the painful thing, the scary thing, you're evolving into the person you need to become to achieve your dreams. Success is not about playing it safe. It's about risking, failing, falling, getting back up, and pushing yourself further than you've ever gone before. Every time you're tempted to stay in your comfort zone, ask yourself this: do I want to be a victim of my own fears, or do I want to be the hero of my own story? Because comfort won't make you a hero. Comfort won't help you leave a legacy. Comfort won't help you make the impact you were born to make. But discomfort will push you. Discomfort will make you stronger. Discomfort will force you to become unstoppable. So the next time you feel the pull of comfort, the urge to stop, the temptation to ease up, remember this: comfort is your enemy, and the discomfort you feel is the fire forging your future. Embrace it, pursue it, because the only thing standing between
you and your dreams is your willingness to be uncomfortable. Your growth is on the other side of your fear, and your destiny is on the other side of that discomfort. If you want to make something great of your life, you have to choose the hard path. You have to choose the path of growth. You have to choose discomfort. Because at the end of the day, it's not comfort that will give you the life you want. It's courage, it's discipline, it's the willingness to step into the unknown, to take risks, and to push beyond the limits you've set for yourself. The life you want is out there, waiting for you, but it's not going to find you in the comfort zone. You've got to go after it, and that means you've got to get uncomfortable. Stop comparing yourself to others. It's the greatest thief of your potential. Let me tell you something straight. When you compare, you lose. You lose your peace, you lose your focus, and most importantly, you lose yourself. Because the moment you start measuring your success against someone else's, you've already bought into a lie. You're not them, you're not living their life, fighting their battles, or walking their path. And yet so many people get caught in this trap, thinking they have to be exactly like someone else to succeed. Well, I'm here to tell you that's a lie. You weren't born to be a copy of someone else. You were born to be the best version of you. The problem with comparison is that it robs you of your authenticity. It forces you to focus on everyone else, on their achievements, on their success, on their progress, instead of focusing on your own. You start looking at their highlight reel and think you're falling behind. You think you're not enough. You think you're missing something. But let me ask you this. How many times have you looked at someone's life from the outside and assumed that everything was perfect for them? How many times have you envied someone's success without knowing the battles they've fought to get there? How many times have you felt that sting of inadequacy because you thought someone else had it better? Let me tell you this, no one is perfect. No one. Even the people you admire, the people who seem to have it all, they've had their struggles, their failures, their doubts. They've fought their own battles, and they've been where you are right now. But here's the difference. They didn't let comparison hold them back. They didn't look at other people's journeys and think, I'll never be like that. No, they said, I'm going to walk my own path. I'm going to create my own story. When you compare yourself to someone else, you're robbing yourself of your own greatness. You're forgetting the truth that your journey is unique. Your timing is unique. Your challenges, your victories, they're all part of a story that is entirely yours. And when you focus on what someone else is doing, you stop being present in your own life. You stop seeing the incredible progress you've already made. You stop recognizing your own victories, no matter how small they seem. Comparison steals your joy. It keeps you in a state of dissatisfaction because the moment you start measuring yourself against someone else, you're never going to feel good enough. The only person you should be comparing yourself to is you. Look at where you were yesterday. Look at what you've already overcome. Look at how far you've come. Progress isn't about becoming someone else. It's about becoming the best version of yourself. Success isn't about having more than the person next to you. It's about being more than you were yesterday. And the moment you realize that, the moment you stop comparing your chapter 1 to someone else's chapter 20, you're going to unlock a power inside of you that you never knew existed. So stop wasting your time measuring your success by someone else's standards. The truth is, there's always going to be someone who's ahead of you. There's always going to be someone who's doing something you wish you could do. There's always going to be someone who seems like they have it all together, but here's the secret, those people aren't you. They have their own journey, their own struggles, their own path. You can admire them, but you don't have to be them. You don't need their life to create your own greatness. You don't need their blueprint to write your own.
Every second you spend looking at someone else's life, you're wasting time you could be using to improve your own. Every moment you spend feeling envious, you're denying yourself the opportunity to grow. So stop comparing and start creating. Stop looking at what everyone else is doing and start focusing on what you're doing. Stop measuring your success by someone else's standards and start defining success on your own terms. If you really want to win in life, stop competing with the people around you. Start competing with yourself. Ask yourself, am I better today than I was yesterday? Am I closer to my goals than I was last week? Am I more committed to my vision today than I was last month? That's how you win. That's how you grow, not by trying to beat someone else at their game, but by becoming the best player in your own. You are not in a race with anyone but yourself. There's no finish line but the one you set for yourself. You don't have to be anyone else. You don't have to live someone else's dream. You don't have to follow someone else's path. You've got your own. And when you fully embrace that truth, when you stop comparing yourself to others and start investing in your own growth, that's when you'll step into your power. That's when you'll find the freedom to truly be yourself. And that, my friend, is when you will shine. Fear of failure. Everyone's been there. It's that gut-wrenching feeling that holds you back, keeps you stuck, makes you question your every move. It whispers, what if you fail? What if it doesn't work out? What if you look stupid? What if people laugh at you? Let me tell you something. Failure is not your enemy. Fear of failure is your enemy, because that thing that stops you from taking the leap. It's the thing that keeps you from moving forward. It's the thing that tells you to play it safe, to stay small, to avoid risk. But I'm here to tell you, failure is your greatest teacher. It's not something to fear, it's something to embrace, because every failure you encounter is one step closer to your ultimate success. The reason people are so afraid of failure is because they've been taught to see it as the end. We've been conditioned to think that failure is a dead end, that it's something that defines us, that it means we're not good enough. But that's a lie. Failure doesn't define you, it refines you. It doesn't mean you're broken, it means you're learning. Every time you fail, you gain wisdom, you gain experience, you gain strength. It's the only way to grow. It's the only way to discover your true power. Every successful person you look up to, every icon, every legend, every billionaire, they've failed. They failed big, they failed publicly, and guess what? They didn't let it stop them. They didn't let it define them. They used it to fuel their fire unless you stop. It's not failing that will keep you from your dreams, it's quitting that will. Every time you try and fall short, you learn, you adapt, you rise, but the only way to guarantee failure is to never try. So you have to ask yourself, would you rather risk failing, or would you rather risk never going after what you truly want in this life? The fear of failure is often rooted in the fear of what others will think. What if people judge me? What if they think I'm not good enough? But here's the hard truth. The world isn't paying as much attention to you as you think. People are too busy with their own lives to criticize yours. And even if they do, so what? Their opinion doesn't matter. What matters is that you showed up. What matters is that you tried. What matters is that you took action despite the fear, despite the doubts. And that, my friend, is how you conquer the fear of failure. By understanding that other people's opinions don't define your worth, their judgments don't stop your journey. The only thing that stops you is you. Fear of failure also comes from the illusion of control. We think that if we do everything right, if we follow the perfect plan, if we execute everything according to the book, we won't fail. But let me tell you, there is no such thing as perfect. There is no such thing as a foolproof plan. There is only taking action and adapting along the way. And guess what?
You don't have to have it all figured out right now. You don't have to know exactly how it's all going to unfold. What you have to do is move. Move with purpose, move with intention, and move knowing that failure is just part of the process. You're not meant to have everything figured out from day one. You're meant to figure it out along the way. So stop waiting for the perfect moment. Stop waiting for the perfect plan. The perfect time is now. Here's the thing about failure, it's inevitable. If you want to do something great, something meaningful, something that scares you, you will fail, you will fall down, you will face setbacks. But here's the game changer. That's not a sign to stop, it's a sign to keep going. Because failure doesn't mean you're not good enough. It doesn't mean you can't make it. It just means you're one step closer to the success that's waiting for you. Every time you fall, you're learning what doesn't work. And that's progress. That's momentum. That's growth. Because the people who win in life aren't the ones who avoid failure. They're the ones who keep going when everyone else would quit. They're the ones who turn their failures into fuel. So let me ask you this. Are you willing to fail? Are you willing to face the fear, step into the unknown and try even when you're not sure it will work out? Because the only way to guarantee that you'll never fail is to never try. And if you're not trying, you're not living. You're not pushing yourself, you're not growing, and that, my friend, is a life that's wasted. You were not born to play it safe. You were born to take risks. You were born to fail, and you were born to rise again. The only true failure in life is not trying, it's not going after what you want, because you're afraid of what might happen. And let me tell you, if you can get over the fear of failure, if you can push through the doubts, if you can stand tall after every setback, that's when you'll experience real freedom. That's when you'll step into your true power. So the next time fear whispers in your ear telling you to play it safe, remember this. The only thing you have to fear is not trying. Negative self-talk. We all do it. We all have that voice inside our heads that tells us we're not good enough, not smart enough, not worthy of success. That voice that whispers, you'll never make it. You're not cut out for this. Who do you think you are to try? And let me tell you, that voice is a liar. That voice is the biggest obstacle you'll ever face. Not the economy, not other people, not even the external circumstances you're in. No, the biggest obstacle is the voice inside your head telling you that you can't. Here's the truth. What you say to yourself is more powerful than anything anyone else could ever say to you. Your words are spells. They're shaping your reality. Your self-talk is creating your world, your life, your future. So when you tell yourself you're not good enough, guess what? You're programming yourself to fail. When you tell yourself you're not worthy, you're blocking your own blessings. When you tell yourself you can't, you're making sure that you won't. The language you speak to yourself matters. Think about it. How many times have you caught yourself saying, I can't do this. I'm not strong enough. I'm not smart enough. You've probably said those things more times than you realize, but guess what? Those words are not the truth, they're just thoughts. And here's the powerful part. You have control over your thoughts. You don't have to believe everything that crosses your mind. You don't have to accept the negativity. You can challenge it, you can change it, you can replace it with something more powerful. The moment you change the way you talk to yourself, your entire reality changes. You're not defined by the negative thoughts that pop into your head. You're defined by how you respond to them. The first step to overcoming negative self-talk is awareness. You have to start noticing when you're being negative with yourself. You have to catch those thoughts before they start spiraling. Because here's the deal, those thoughts are like a virus.
They spread, they multiply, and before you know it, they take over your entire mindset. But the moment you catch yourself thinking something negative, you can stop it in its tracks. You can say, no, that's not true. I am enough. I am capable. I am worthy. You can interrupt those thoughts with something empowering. And when you start doing that consistently, you'll begin to reprogram your mind for success. Negative self-talk doesn't just hold you back, it hurts you. It damages your self-esteem, your confidence, your ability to take action. The more you tell yourself you can't do something, the more you believe it, and the more you believe it, the less likely you are to take the action required to make it happen. But here's the beautiful thing. You can flip that script. You can change the narrative. You can stop waiting for permission from the world to believe in yourself. It all starts with the way you talk to you. Instead of saying, can't do this, try saying, I'm learning how to do this. Instead of saying, I'm not good enough, say, I'm growing, I'm improving, and every day I get closer to where I want to be. Instead of saying, this is impossible, say, this is challenging, but I'm up for it. You see, language matters. It's the difference between staying stuck in fear and moving forward with confidence. It's the difference between playing small and playing big. But here's the kicker. Negative self-talk doesn't just come from you. It comes from the conditioning we've received throughout our lives. Society, family, friends, teachers, media. We've all been fed the message that we're not enough, that we need to be more, do more, achieve more, and if we don't meet those standards, we're somehow falling short. But I'm here to tell you that those standards are arbitrary. They're not your truth. Your truth is that you are enough, right here, right now. You have everything inside of you to create the life you desire. The only thing standing in your way is the voice inside your head telling you otherwise. So here's what I want you to do. Start flipping the script. Every time that voice of negativity shows up, fight back with affirmations of power, confidence, and belief in yourself. Start speaking to yourself like you would speak to your best friend, with kindness, encouragement, and love. You wouldn't tell your best friend that they're not good enough. So why would you say that to yourself? You're worthy, you're capable, you're unstoppable. And every time you affirm that, you reinforce that truth within yourself. You build a foundation of confidence that can't be shaken. And let me tell you this. The moment you stop believing the negative self-talk, the moment you start trusting in your power, that's when your life will change. You'll stop holding yourself back. You'll stop second-guessing yourself. You'll stop doubting your potential. And you'll step into your greatness like never before. Your mind is the most powerful tool you've got. It's the key to unlocking everything you want in life. So start using it to your advantage. Start feeding it thoughts of success, of power, of confidence. Start speaking life into your dreams. Because you're not a victim of your thoughts. You are the creator. And when you take control of your self-talk, you take control of your destiny. Procrastination, we all know it, we've all felt it. It's that voice that says, I'll do it tomorrow, I'll do it later, I'm just not in the mood right now. It's the thing that holds us back from doing what we know we need to do. It's the thing that steals our time, our potential, and our success. And I'm here to tell you, procrastination is never your friend. It's not a minor problem you can ignore. It's a dream killer. It's a momentum killer. And if you don't deal with it head on, it will sabotage everything you want to achieve. Here's the truth. Procrastination isn't about being lazy. It's about fear. Fear of failure, fear of success, fear of the unknown. And all those fears are based on a false belief. The belief that if we wait, if we delay, if we avoid taking action, then somehow we'll be safer. But here's what's crazy. The longer you wait, the more fear builds. The more doubt creeps in. And the more you let procrastination take control, the more it robs you of the very things you want most. Your goals, your dreams, your happiness, your success. Procrastination isn't about time management, it's about emotional management.
It's about the discomfort you feel when you think about taking action. Maybe it's the fear of failure that paralyzes you. Maybe it's the overwhelm of a big task that feels too much to tackle. Maybe it's the perfectionism that says if it's not perfect, it's not worth doing. But let me tell you, those emotions are normal. Every successful person has felt them. Every champion has had moments where they wanted to quit, to delay, to give in to procrastination. But the difference between the successful and the unsuccessful is this: the successful push through the discomfort. They take action despite the fear. They move forward even when they don't feel ready. And you can do that too. You want to know the key to overcoming procrastination? Make the first step as easy as possible. Take the smallest possible action to break through the inertia. It doesn't matter if the task seems huge. Start with something so simple, so small, that you can't help but do it. And once you take that first step, momentum will kick in. The hardest part is always starting. But once you begin, the floodgates open, the energy builds, and suddenly the task you were avoiding doesn't seem so overwhelming anymore. Here's another thing. Procrastination thrives on perfectionism. The idea that if it's not perfect, it's not worth doing. But here's the reality. Perfection doesn't exist. And guess what? If you wait for the perfect moment to take action, you'll be waiting forever. The perfect moment never comes. But progress is always available. It's about moving forward with what you've got, imperfect as it may be, and improving along the way. There's no such thing as a flawless start, but there's a powerful finish waiting for those who begin. The truth is, action breeds clarity. When you start, you'll learn. You'll adapt. And you'll figure out how to improve along the way. But you'll never know how to improve if you're still sitting there waiting for everything to be perfect. Procrastination also stems from the fear of being judged. You might worry about what others think of you if you fail. You might worry that you won't be good enough. You might worry that people will criticize you. But here's the truth. The only person who gets to decide your worth is you. The world doesn't have time to judge you as much as you think they do. People are too focused on their own lives. So stop worrying about what others might think and focus on what you think about yourself. And if you're going to judge yourself for not taking action. Because there's no greater regret than the regret of not even trying. Another reason people procrastinate is because they overestimate the difficulty of the task. We tend to make things seem harder than they really are. We look at a big project, a massive goal, and we think, there's no way I can do this. But here's the truth. Most of the time, things are as hard as they seem. When you break a big task down into smaller steps, it becomes much more manageable. You don't have to do everything at once. You don't have to tackle the whole mountain in one leap. Just take one step, then the next, and keep moving forward. Every step you take gets you closer to where you want to be. Now let's talk about your goals. I want you to think about the things you're putting off right now. The things that are weighing on your mind. Why haven't you done them yet? Why are you procrastinating? I'll tell you why. Because you don't see the urgency. You don't realize how much those small actions, those small decisions matter in the long run. Every minute you delay is a minute you could have used to get closer to your dreams. Every hour you waste procrastinating is an hour you'll never get back. And the longer you wait, the more momentum you lose. But when you take action, when you move forward with urgency, you create momentum. And that momentum becomes unstoppable. So here's what you need to do. Take action now. Don't wait for the perfect time. Don't wait for the perfect mood. Don't wait for the perfect plan. Just take action. Do something. Do anything. Even if it's small, once you start, the energy will follow. Once you begin, you'll realize that procrastination was the only thing holding you back. And when you break through that wall, you'll feel the power of momentum carrying you forward. The truth is this: the only way to truly defeat procrastination is to make it non-negotiable. You have to develop an internal standard that says, I don't wait, I take action.
I don't procrastinate because I understand the cost of doing so. I understand the power of momentum. You need to make it impossible to procrastinate. You need to make action your default. And once you do that, you'll stop being controlled by fear, you'll stop being controlled by doubt, and you'll start taking massive action toward the life you deserve. Every morning, the moment your eyes open, you're standing at a crossroads. One path is the same as yesterday, dragging old fears, excuses, and doubts into today. The other path is power, clarity, momentum, and freedom. The question is, which path will you choose? What I'm about to share with you are 7 unshakable promises you must make to yourself each morning if you want to dominate your day, if you want to unlock your energy, if you want to step into the life you know you were born to live. These promises are not cliches, they're not empty affirmations, they're weapons. They are tools that will rewire the way you think, the way you feel, the way you act, starting today. And once you hear them, you'll never look at your mornings the same way again. It all begins with one powerful decision. Promise number 1. I will own my energy. Own your energy every morning. Every single morning is the beginning of a brand new chapter of your life. And how you step into it determines the entire rhythm of your day. If you roll out of bed sluggish, with a heavy mind and drained emotions, you're already behind before you even start. But if you make a promise that the very first thing you'll do is to own your energy, you shift everything. Energy is not optional. It is the foundation of everything you do. Think about it. Your relationships, your work, your dreams, your body, your ability to give and to love, none of it thrives if your energy is low. And here's the truth. Energy doesn't come from luck. It doesn't come from waiting. It doesn't come from hoping that the day treats you kindly. It comes from a decision to prime your body, your mind, and your spirit the moment you wake up. That's why the morning is sacred. The moment your feet hit the ground, you've got to create motion. Move your body, breathe deeper than you did yesterday, shake off the dust of sleep, and step into the day as if you already own it. The body is the fastest way to change your state. When you shift your physiology, when you bring oxygen into your body with powerful breathing, when you stretch or do something that raises your heart rate, you send a signal to your nervous system that says, we're alive, we're ready, we're unstoppable. The mistake most people make is they start their day reacting, scrolling on their phone, worrying about the day ahead, replaying old problems in their head. But when you own your energy, you refuse to react. You create, you generate the energy that others will feel when they see. And don't underestimate this, energy is contagious. If you walk into a room with high energy, alive, vibrant, passionate, people feel it instantly. They lean in, they want to be around you. If you drag yourself in with tired eyes and slouched shoulders, people feel that too, and you've already lost influence before saying a word. Owning your energy is about taking command of your body, your emotions, your focus, and saying, I will not hand this over to circumstance. Doesn't decide my state, I do. It's a promise you keep to yourself, because when you keep it, you multiply everything else in your life. Imagine 2 versions of you, one who owns their energy each morning, one who does. The first version wakes up, drinks water, breathes deeply, gets the blood flowing, and speaks life into themselves. They're ready to attack challenges, they're resilient, they're present with people they love. The second version snoozes the alarm 3 times, drags into the shower, checks notifications, and already feels like they're chasing the day instead of leading it. Which version do you think builds a business, inspires a family, dominates in their career, or feels fulfilled at night when they rest? Every morning, the decision you make about your energy sets the trajectory of your life. That's why this promise matters. It's not just about feeling good, it's about power, about being the master of your inner world so that you can shape the outer world. Owning your energy means you refuse to be a victim of fatigue, negativity, or circumstances. It means you show up with intensity, with passion, and with presence. And when you do, you unlock the momentum that carries you through the rest of your promises. Promise number 2, I will live with gratitude, not scarcity. Let me repeat it again. I will live with gratitude, not scarcity. So let's go deeper.
The second promise you make each morning is to live with gratitude, not scarcity. Why? Because your brain is designed to focus on what's missing, what's wrong, what could hurt you. That's a survival mechanism that kept our ancestors alive. But you're not living in the wild anymore. You don't need to spend every morning searching for what's broken in your life. If you wake up and focus on what's missing, you create stress. You feel lack. You feel like you're already behind. That mindset poisons everything. But gratitude flips the switch. Gratitude says, even if everything isn't perfect, I am blessed right now. And when you feel blessed, when you train your mind and heart to experience appreciation every morning, your entire emotional state transforms. Think about this. Fear and gratitude cannot exist in the same moment. Anger and gratitude cannot exist in the same moment. Stress and gratitude cannot exist in the same moment. Gratitude is the ultimate reset. Each morning, before you touch your phone, before you think about your to-do list, stop and feel 3 things you're grateful for. Don't just think them, feel them. It could be the breath in your lungs, the people who love you, the opportunities in front of you, even the struggles that are shaping you into something greater. Close your eyes and let those feelings flood your body until you feel them in your chest. Gratitude isn't just a nice idea, it's a practice that rewires your nervous system. When you start your day this way, you begin from a place of abundance, not lack. And that shift in perspective changes how you approach everything else. When you operate from gratitude, you see possibilities instead of problems. You see opportunities instead of obstacles. You treat people differently because you're not walking around bitter or entitled. Gratitude humbles you while also making you powerful because it connects you to what you already have while energizing you to create more. Scarcity makes you think there's not enough love, not enough money, not enough opportunity. Gratitude reminds you that life is overflowing with blessings, and your job is to recognize them. Gratitude doesn't mean you stop striving. It doesn't mean you settle. It means you pursue growth from a place of fullness instead of emptiness. When you make this promise every morning, you guarantee that your day begins with joy, with strength, with a mindset that empowers you instead of sabotaging you. And here's the key. It's not about waiting for the big wins to feel grateful. It's about training yourself to see the beauty in the ordinary, the small victories, the moments most people overlook. When you do that, you'll find yourself richer, happier, more alive than people who may even have more than you on paper but live in constant scarcity. Gratitude is the great equalizer. It's the choice that transforms how you experience life, no matter what's going on around you. That's why this promise matters every single morning. You choose gratitude, you choose abundance, you choose to start the day in power instead of fear. Promise number 3, I will focus on what I can control. Focus only on what you can control. Every day, the world throws a storm of distractions at you. News headlines, economic uncertainty, other people's opinions, things that went wrong yesterday, things that might go wrong tomorrow. And the human mind, if left unchecked, is like a sponge. It soaks up all of it. Before you even step out the door, you're carrying the weight of things you can't influence. You're worrying about variables that were never yours to manage in the first place. This is the fastest way to weaken your power, to drain your focus, to rob yourself of momentum. The promise you must make to yourself each morning is to focus only on what you can control. You cannot control the market, but you can control the value you bring. You cannot control how someone else treats you, but you can control how you show up. You cannot control the weather, but you can control your preparation. Life becomes lighter, sharper, and infinitely more powerful when you stop pouring energy into what is outside your reach. The mistake most people make is they spend 90% of their mental bandwidth obsessing over things they have zero control over, and then they wonder why they feel powerless. Power belongs to the person who reclaims that energy and invests it into what matters: your actions, your standards, your effort, your growth. Imagine 2 people. One spends the morning scrolling, worrying about politics, stressed about the economy, mad about something a stranger said online. The other wakes up and asks, what is within my reach today? What can I actually move forward? The first person lives in a constant state of frustration, victimhood, and helplessness. The second person feels powerful because every ounce of energy is moving them forward. Which one are you? Every morning, you must remind yourself that the circle of concern is endless, but the circle of control is where transformation happens. When you lock in on your own decisions,
your own discipline, your own standards, suddenly you feel a surge of certainty because while the world may shift, your focus stays unshakable. That's not just a mindset trick, it's a survival strategy in a world that thrives on distracting you. Ask yourself, how many hours have I wasted worrying about what I cannot touch, change, or move? How much of my emotional energy have I bled out replaying scenarios in my head that I have no influence over? Imagine if all of that fuel had been invested into building, creating, serving, or growing, you'd be unstoppable. The promise to focus only on what you can control is not about ignoring reality. It's about mastering it. It's about refusing to leak your energy into the infinite void of what-ifs, and instead planting it like a seed into what you can actually grow. That's how resilience is built. That's how leaders rise. Not by controlling everything, but by controlling themselves. Promise number 4, I will move forward even in fear. Move forward even in fear. Fear is the silent thief of dreams. It doesn't always show up as panic or terror. Sometimes it shows up as hesitation, as second guessing, as that quiet voice that says, not today, maybe later, what if it doesn't work out? That voice has stolen more potential, more opportunities, more greatness than failure ever has. And here's the truth, fear never fully disappears. No matter how much you achieve, no matter how strong you become, that voice will always try to whisper in your ear. But the promise you must make to yourself each morning is this, I will move forward even in fear. Because courage is not the absence of fear, it's taking action in spite of it. Think about it. The moments you're proudest of in your life weren't the times you played it safe. They were the times you felt uncertain, maybe even terrified, but you did it anyway. That job you applied for, even though you weren't qualified enough. That conversation you had, even though your heart was pounding. That risk you took, even though the outcome wasn't guaranteed. Those are the moments that shaped you. Fear tries to convince you that standing still is safe, but standing still is the most dangerous thing you can do. Growth requires risk. Progress requires uncertainty. If you wait until you feel no fear, you will wait forever. The promise is not that you'll wake up fearless. The promise is that you'll wake up determined to step forward anyway. Each time you move despite fear, you train your nervous system, you rewire your brain to associate action with empowerment instead of paralysis. And the more you do it, the less power fear has over you. Think of fear like a shadow. It looks huge when you face away from it, but when you walk toward it, when you shine the light of action on it, it shrinks. This is why people who achieve massive success aren't necessarily the bravest. They're simply the ones who kept moving while fear screamed at them. They didn't wait for confidence to appear. They built confidence by acting. Each morning, remind yourself, fear is if it scares you, it probably matters. If it makes you uncomfortable, it probably holds growth on the other side. Moving forward in fear means leaning into that discomfort, trusting that the path to your potential is paved with moments that stretch you, not moments that feel safe. And the truth is, the life you want is always on the other side of a risk you're afraid to take. Promise number 5, I will speak truth to myself. Speak empowering truth to yourself. The voice that speaks the loudest in your life isn't your parents, your partner, your boss, or your critics. It's the one that echoes inside your own head. The voice you hear every single moment of every single day. And here's the reality. That voice can either be the weapon that destroys you or the fuel that builds you. Most people wake up in the morning and their first thoughts are disempowering. They tell themselves they're tired, they're stressed, they're not enough, they're behind. And without realizing it, they've already written the script of their day before they've even brushed their teeth. That inner dialogue shapes the way you walk, the way you breathe, the way you act. If you keep telling yourself you're not enough, you will begin to live like you're not enough. If you keep repeating that you're tired, you'll drag through the day like you're exhausted, even when your body has fuel left inside it. But when you flip the script and begin to speak empowering truth to yourself each morning, you start taking back control. This is not about lying to yourself or pretending everything is perfect when it's not. It's about choosing words that strengthen you instead of weaken you. Your brain is like a computer. Whatever commands you feed it, it executes. So if you wake up and declare with conviction, I am strong, I am resilient, I am resourceful, I am relentless,
your mind begins to find evidence to match those commands. You begin to walk taller, breathe deeper, and carry yourself with certainty. The truth is, you are far more powerful than the lies you've been telling yourself. The gap between where you are and where you want to be is often the story you keep repeating inside your head. You can either repeat a story of limitation, or you can repeat a story of strength. Which one do you want building your life? When you speak truth to yourself, you're not only conditioning your mind, you're conditioning your nervous system. Words carry energy. Say, "I am weak," and feel how your body slumps, how your chest caves in, how your energy drains. Now say, "I am unstoppable," with intensity, and feel the difference in your posture, your breathing, your energy. That is the power of self-talk. Every morning, you must make the promise that you will not allow negative self-talk to dictate your day. You must choose words that align with the highest version of yourself, even before you see the evidence. Because here's the paradox. You don't wait to believe it until it happens. You speak it until it becomes true. Confidence is built through repetition of empowering language, matched with action. If you want to change your life, you must first change your words. It is not enough to speak these truths once, they must become a ritual. The more you repeat them with emotion, the deeper they imprint into your subconscious. Over time, you begin to believe them, and belief changes everything. Think of it this way. If someone you admire told you every single day that you are extraordinary, eventually you'd start to believe it. Why wouldn't you give yourself the same gift? Why wouldn't you become your own greatest encourager instead of your harshest critic? The words you speak to yourself each morning are not small. They are the foundation of your destiny. Promise number 6. I will pursue progress, not perfection. Pursue progress, not perfection. There is a prison that so many people are trapped in, and it's not built of walls or bars, it's built of perfection. The belief that you must have everything figured out, that you must execute flawlessly, that you must wait until the timing is right before you move. That belief kills more dreams than failure ever will, because perfection is an illusion. It does not exist. The world doesn't reward perfect, it rewards progress. The promise you make to yourself every morning is that you will pursue progress, not perfection. Progress is movement. Progress is momentum. Progress is getting a little better today than you were yesterday. Too many people freeze because they think they're not ready, not smart enough, not talented enough, not experienced enough. They wait and the years slip by. But the ones who create change, the ones who make impact, the ones who live fulfilled lives, they are not the ones who waited for perfect. They are the ones who started messy, who took the risk, who stumbled forward, who learned on the go. Think about a baby learning to walk. They don't wait until they're certain they can walk perfectly. They stand up, they wobble, they fall, they get up again. That is how progress works. And yet as adults, we somehow expect ourselves to nail everything on the first try. It's ridiculous. You must embrace the process. Embrace the mistakes. Embrace the growth that comes from action. Progress is addictive, because once you feel yourself moving forward, even in small steps, you create momentum. And momentum is everything. A 2-degree shift each day, compounded over time, can take you to an entirely different destination. But if you sit waiting for perfect, you'll remain stuck in the same place forever. Each morning, remind yourself, perfection is the enemy of progress. Perfection breeds procrastination. It makes you hesitate. It makes you fearful, it makes you hold back. But progress is about courage, about stepping forward even when things are messy, about being willing to learn and adapt as you go. And here's the key. Progress creates confidence. You don't get confidence first and then act. You move, you make progress, and that builds confidence. Then you act more, and the cycle repeats. That is how extraordinary growth happens. This promise matters because it liberates you from the impossible standards that hold so many people back. When you wake up and commit to progress, you free yourself to start, to try, to stretch, to risk. You allow yourself to be human, to grow in real time, to let your path unfold. And that is where real fulfillment is found. Because life is not about being flawless, it's about being in motion, about knowing that each day you're becoming more, giving more, creating more. Progress is what feeds the soul. Promise number 7, I will give more than I expect to receive. Give more than you expect to receive.
The final promise you must make each morning is one that shifts your entire experience of life. It's the promise to give more than you expect to receive. In a world where so many people wake up thinking, what do I get? What's in it for me? Who's going to help me today? You stand apart when you decide, I will be the one who gives. I will be the one who contributes. I will be the one who adds value before I ever ask for value in return. This is not about charity alone. It is about a mindset of abundance. When you give from a place of fullness, you are saying to yourself and to the world, I already have enough. I am not living in scarcity. I am living in overflow. And when you live in overflow, you attract more, because life responds to contribution. Think about the people you admire most in this world, the leaders, the mentors, the ones who inspire you. What do they all have in common? They give, they share wisdom, they offer love, they create opportunities, they build others up, and because of that their influence grows, their joy multiplies, their impact expands. Giving is not loss, giving is gain. Every morning when you make this promise, you shift your focus away from yourself and onto something greater. It could be as simple as giving a smile, giving encouragement, giving your full presence to someone who feels unseen, giving your effort fully to a task, or giving your creativity to a project that will touch others. Giving doesn't always require money, it requires heart. And the irony is, when you make giving your priority, receiving flows to you more naturally than if you had chased it. Too many people are waiting for others to give them the break, the recognition, the reward. But the ones who truly live fully are the ones who decide, I will become the source. I will give the energy, the kindness, the leadership. And as they give, doors open, relationships deepen, opportunities appear. This promise transforms how you move through your day. Imagine waking up and instead of asking, what can I get out of this meeting? What can I take from this relationship? What can I gain from this day? You ask, what can I give in this meeting? How can I serve this relationship? How can I contribute to this day? You suddenly walk into life with power because you're no longer needy, you're no longer desperate, you're no longer waiting for others to fill you. You are overflowing onto them. That kind of energy cannot be ignored. People feel it, they're drawn to it. They trust it because they know it's rare. There is also a deeper truth. The human spirit is wired for contribution. No matter how much money you make, how many goals you achieve, how many trophies you collect, if your life is only about yourself, there will always be an emptiness. But the moment you give, whether it's time, love, encouragement, knowledge, or service, you light up something inside yourself that nothing else can replace. That's why people who give live longer, they live happier, they experience more fulfillment. Contribution gives meaning. And meaning is the fuel that sustains you when the challenges of life show up. When you make this promise each morning, it also changes how you face adversity. If your only focus is receiving, then when life doesn't give you what you want, you feel crushed. But when your focus is giving, setbacks don't stop you. You can still give encouragement when you're hurting. You can still give effort when resources are low. You can still give kindness even when you feel unseen. That power makes you unstoppable, because nothing can take away your ability to contribute. Giving more than you expect to receive also builds trust. In relationships, in business, in leadership, trust is everything. And trust is earned by consistently giving without keeping score. When people feel you are in their life to add, not to take, they open up, they follow, they commit. You become the kind of person others want to support because they know your intention is genuine. And over time, even though you didn't chase it, you receive more than you could have imagined. Loyalty, love, opportunities, blessing. Every day you have countless opportunities to live this promise. Holding the door open for someone, offering encouragement to a teammate, mentoring someone who's struggling, choosing to listen deeply instead of waiting to talk, sharing your knowledge freely, giving your best effort in a moment where you could easily coast. It's not about grand gestures, it's about consistent acts of generosity that compound over time. Those acts shape your identity into that of a giver, not a taker. And the more you give, the more your identity strengthens, until it becomes natural for you to be the one who contributes, the one who adds, the one who lifts.
This promise also frees you from entitlement. When you expect life to give you everything, you live in disappointment. When you promise to give without expecting return, you live in freedom, because nothing anyone does or doesn't do controls your joy. You already decided your fulfillment comes from contribution. That is power no one can take away from you. So when you wake up each morning and make this promise, you are declaring that you will show up to life not as a consumer but as a creator. Not as someone waiting for blessings, but as someone becoming a blessing. You become the one who multiplies the energy, who elevates the room, who inspires others by example. And the beauty is, as you keep this promise, your own life becomes richer, not just in material terms, but in depth, in connection, in meaning. Because at the end of the day, what you give is what truly lasts. Think about what we've just walked through together. 7 promises, 7 daily commitments that, when lived, don't just change your mornings, they change your destiny. First, you made the decision to own your energy, because without energy, nothing else works. Then you chose to live with gratitude, because gratitude kills fear. You locked in on what you can control, and you committed to moving forward, even when fear tries to paralyze you. You made a vow to speak empowering truth to yourself, not lies that weaken you. You agreed to pursue progress instead of perfection, because progress creates momentum and momentum creates transformation. And finally, you stepped into the greatest promise of all, to give more than you expect to receive, because contribution is the heartbeat of a fulfilled life. If you truly live these 7 promises, you won't just survive your days, you'll dominate them. You'll show up differently, you'll love differently, you'll lead differently. This is the blueprint to waking up alive, unstoppable, and unshakable every single morning. So here's your moment. If these 7 promises lit something inside you, I want you to drop in the comments the one promise you're going to start living tomorrow morning. Which one is yours? And if this message hit you, don't just keep it, share it. Someone in your world needs this right now. And before you go, hit that subscribe button to Tony Robbins' track, because this is where you'll come back every week to refuel, to reignite, and to step into the life you deserve. Because at the end of the day, what you give is what truly lasts.